θεωρώ ότι το πρόγραμμα Fulbright είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Είναι ανθρωπισμός εν δράση. Είχα διατελέσει Fulbright Scholar το 2006 και 2007, τη χρονιά εκείνη. Είχα πάει στο University of California στο Berkeley και είχαμε ασχοληθεί ερευνητικά με ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο, με την σταθερότητα, stability να το πούμε έτσι, των συγκοινωνιακών δικτύων μετά από ένα σεισμό. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και για την Ελλάδα αλλά και για την Αμερική και ήταν έτσι και στα μεθεόρτια του Hurricane Katrina που είχε συμβεί και έτσι ενδιαφέρει γενικά όπως και στην Καλιφόρνια. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία, τόσο ακαδημαϊκά όσο και προσωπικά. Είχα πάει και με την οικογένειά μου, η οποία το είχε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τον Δεκέμβριο του 1999 βρέθηκα στη Νέα Υόρκη. Αυτό δεν θα είχε γίνει ποτέ δυνατό χωρίς την υποτροφία Fulbright. Είχα γίνει δεκτός από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, από το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών. Ήταν μια πολύ φιλόξενη υποδοχή και συνεργασία μαζί τους και διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις από μια πόλη που ενώ είχε την φήμη της σκληρής και απάνθρωπης, για μένα έχει μείνει μέσα μου σαν μια ζεστή αγκαλιά. Ξεκίνησα εκεί τις σπουδές για το διδακτορικό μου. Τελείωσα, μετά έγινα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Yale και έμεινα στην Αμερική 18 χρόνια. I am a PhD student in anthropology at the University of Chicago, and I'm here in Greece under a Fulbright Hays fellowship. I'm here to do ethnographic research on the Chinese community in Athens. Στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών όπου εργάζομαι, ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρει είναι η δυναμική των αιωρούμενων σωματιδίων. Και μέσω της υποτροφίας του Ιδρύματος Fulbright μου δόθηκε η δυνατότητα να πάω για 3 μήνες στην Αμερική, στο College Station και στο Πανεπιστήμιο του Texas A&M, για να εργαστώ πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο. We're in the basement of the excavations of the Athenian Agora in Athens, an American excavation. And here in the basement are stored all of the pots, all of the statues, and all of the inscriptions that came up in the excavations. When they're housed here and conserved here, we can come and study them, and that's what I do. Καθώς κοιτάζω προς τα πίσω, εκτιμώ πλέον ότι η δική μου περίπτωση, μια από τις παλαιότερες υποτροφίες τότε, θα ήταν τελείως αλλιώτικη. Η διαδρομή μου η ακαδημαϊκή, η καριέρα μου, η ζωή μου ολόκληρη αν θέλετε και αν δεν είναι υπερβολή, θα ήταν πολύ αλλιώτικη αν δεν συνέβαινε τότε να τιμηθώ με υποτροφία Fulbright. In 1946, the visionary freshman US Senator J. William Fulbright of Arkansas founded the Fulbright Program of International Exchange. It was he who conceived the idea of the post-World War II Education and Cultural Exchange Program and brought it to reality in 1948. The program that came to bear his name has proven to be a most valuable investment in international cooperation. Fulbright himself had been a Rhodes Scholar at Oxford and experienced the benefit of international educational exchange. When I first became head of the Fulbright Association, the first thing I asked him was, how on earth did you think of this program? What was going on in your head? And he said, you know, I was a Rhodes Scholar and I know how much it transformed my life. And it became clear to me that if we could persuade young potential leaders to go to another country for long enough to have to confront the culture and to really learn a different way of being, then when they really became leaders, they would be more inclined to exchange ideas instead of bullets. The Fulbright Foundation in Greece was established in 1948 and takes pride in operating the oldest Fulbright program in Europe and the second oldest continuously operating program in the world. On April the 23rd, 1948,
representatives of the governments of Greece and the United States signed a binational agreement putting into operation the program of international education and cultural exchanges known as the Fulbright Program. When the program started back in 1948, there were hardly any other opportunities really for Greeks and Americans to travel for educational and cultural purposes in each other's country. And Fulbright came along with wonderful opportunities that evolved into long-lasting collaborations and friendships. Είχα την τιμή να πάρω υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright για σπουδές στην Αμερική τη δεκαετία του 50, πολύ νωρίς, εποχή που οι σπουδές στην Αμερική ήταν όνειρο πραγματοποιητό. Σκεφτείτε ότι χρειάστηκαν 9 μέρες για να φτάσουμε στη Νέα Υόρκη. Όταν επέστρεψα μετά, εργάστηκα για περίπου 10 χρόνια στο Ίδρυμα Fulbright. Είχα την μεγάλη τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά όταν ήρθε στην Ελλάδα για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Fulbright. Fulbright involves nearly every conceivable discipline in the arts and humanities, commerce and finance, science and technology, education, journalism, media and government. It counts among its alumni distinguished men and women in every walk of life in almost every country. They include poets and presidents, Nobel laureates, Pulitzer Prize winners, syndicated columnists, artists and business leaders, economists, physicians, actors, playwrights, financiers and cabinet officials. Τότε δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να αντιληφθώ και να εκτιμήσω ότι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο ήταν το κέντρο της διανόησης, ήταν στην πρωτοπορία των νέων πραγμάτων, ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών όπου ανήκα, στα οικονομικά, όπου έβλεπα την ζήμωση των νέων ιδεών όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί ή άρχισαν να διαμορφώνονται μετά τον τελευταίο πόλεμο και πόσο αυτά τα πράγματα ήσαν στην επιφάνεια της συνείδησης και των φοιτητών και των καθηγητών και ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας. Αυτό που ήταν πολύ σημαντικό για τη δικιά μου τη δουλειά είναι ότι κατάφερα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πολύ περιορισμένο, 3 μηνών δηλαδή, να κάνω δουλειά που στην πράξη στην Ελλάδα θα χρειαζόμουν 3 χρόνια. Ένα από τις μεγάλες δυνατότητες που δίνονται στα αμερικανικά πανεπιστήμια γενικότερα είναι και η διαθεσιμότητα στοιχείων. Έχουν πάρα πολλά στοιχεία, data, πάρα πολλά στοιχεία τα οποία τα μοιράζονται. Είναι πολύ ανοιχτοί στο να μοιράζονται στοιχεία και τεχνογνωσία. Και έτσι με αυτό να το πω έτσι, με αυτή την απλοχεριά την επιστημονική, μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε σε ένα ισοστρεφές περιβάλλον. The idea was simple. Create a program with the whole world as its stage that would simultaneously encourage students from as many countries as possible to study in the United States, while persuading young Americans to live in and come to know and understand Africa, Asia and the Pacific, Europe and the Western Hemisphere. Η υποτροφία Fulbright σου δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες να βρεθείς σε ένα διαφορετικό χώρο, όπως είναι σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, να χτίσεις μελλοντικές συνεργασίες, αλλά όμως και να κερδίσεις ζώντας στην ξένη χώρα, βλέποντας τον τρόπο σκέψης τους και να μοιράζεσαι τις δικές σου εμπειρίες από τη δικιά σου χώρα και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσεις μια δικιά σου εξέλιξη. Την ώρα εκείνη δεν φαίνεται, την ώρα που είσαι στην Αμερική, αλλά αυτό έρχεται στο ταξίδι αυτό, αλλά έρχεται σιγά σιγά μετά και βλέπεις πόσο αναπτύσσεσαι ως άνθρωπος. It's necessary for people like me who are doing doctoral research, but it can also be very helpful for people who are at earlier stages of their career and not really quite sure where their career is going, just because it gives them a chance, an opportunity to get outside of their country and learn a bit more. And I think that's what's exciting about the Fulbright Exchange Program, is you can follow your interests, you can build your skills to be able to focus on what you do best and what will most help get information out of one country and into publications throughout the world.
this could not be done if I hadn't come here. Fulbright scholars become the best ambassadors of each other's country. We do not need to agree on things. We just need to be able to understand. Because I think ignorance is the most frightening thing in our society. Be aware and understand someone else's belief and culture and traditions, and then you're better partners to communicate. More than 280,000 Fulbrighters from the United States and other countries have participated in the program since its inception 60 years ago. Currently, the Fulbright Program, in collaboration with the US Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs, the Institute of International Education, and the Council for International Exchange of Scholars, awards approximately 6,000 grants annually to scholars from the US and 150 other countries. Fulbright grants are in the form of financial stipends that allow students, scholars, artists and teachers to study, lecture or conduct independent research. Grantees are selected on the basis of academic and professional excellence, character, their career and leadership potential, and the willingness to share ideas and collaborate with individuals from diverse cultures. Παρέμεινα για 2-3 μήνες στη Νέα Υόρκη, όπου ήμουνα visiting scholar του Πανεπιστήμιου Κολόμπια και προσπάθησα και ήρθα σε επαφή με μια ομάδα ανθρώπων που έχουν το κέντρο που λέγεται Art Lot και βρίσκεται στο Red Hook του Brooklyn, όπου πολύ γρήγορα καταφέραμε μέσα σε αυτούς το αρχικό διάστημα που ήμουν να κανονίσουμε μια παρουσίαση η οποία έγινε μετά, δηλαδή γύρισα στην Ελλάδα και ξαναπήγα. Δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πας εκεί και θα αρχίσεις να δουλεύεις. Και χρειάζεται λίγο και να είσαι λίγο τυχερός και να ψάξεις λίγο πιο βαθιά αν χρειάζεσαι να κάνεις κάτι ουσιαστικό και να ζεις από αυτό το πράγμα, γιατί συνδυάζονται αυτά τα δύο. Νομίζω ότι γενικά κάτι τέτοιο κανείς μπορεί να κάνει. Δηλαδή ανοίγεται και αφήνει και ένα περιθώριο τύχης. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει εκεί επί τόπου, δεν τα ξέρει όλα εκ των προτέρων. Binationalism is central to the Fulbright program. Since 1948, more than 4,500 Greek and American citizens have participated in US-Greece educational exchanges. The grant opportunities and programs have expanded to include students, professors, educators, researchers and artists representing numerous fields. The main focus of the Foundation's activities is the scholarship program. In addition, it's important to recognize the Foundation's role for its educational advising services. We are happy and we're here to help the individual identify other sources of funding either in Greece or in the United States. Over the last few years, we've initiated more partnerships and collaborations, such as the Cultural Enrichment Program for American educators, the training opportunities for Greek educators in the United States, and then international programs for writers and artists and poets. Another advantage of my coming here, when I first came from America in 1985, I then was introduced through the Fulbright offices to other people with my same interests, regardless of their nationality. And so I now have larger groups of friends, not only Greeks, but also French students and Danish scholars, Dutch scholars, who also come to Athens to pursue the same ideas. And we're able to collaborate both officially and formally, and also, of course, in traveling around Greece and getting a better idea of the world outside the very narrow study that we do. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία με αυτή την έννοια και πολιτιστικά και πολιτισμικά αλλά και επιστημονικά από την πλευρά της επαφής με ανθρώπους που ασχολούνται με τα ίδια αντικείμενα με άλλο τρόπο σκέψης, ίσως και άλλη προσέγγιση. Και οι συνέργειες αυτές που δημιουργούνται είναι μοναδικές. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι και το πνεύμα του Fulbright, δηλαδή να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, να μπορέσουν να ανταλλάξουν και να βασιζόμενοι στη δικιά τους διαφορετικότητα, αλλά και ισότητα, να δώσουν κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι η λέξη Fulbright έχει καταγραφεί ως λέξη στα λεξικά πλέον και σημαίνει αλληλοκατανόηση, φιλία.
The continuity and growth of programs offered through the Fulbright Foundation in Greece would not be possible without the support of the US and Greek governments and the generosity and philanthropy of corporations, foundations, institutions and individuals. The Foundation gratefully acknowledges their support. For our 60th anniversary this year, we started a program called The Great Ideas. Programs such as The Great Ideas wouldn't be possible without collaboration and partnership. And this is the core of our thinking in order to move forward in new directions. We have to be relevant, we have to be current, we have to be able to sustain ourselves in an ever-changing society, and we have to be able to meet the needs or anticipate the needs of our society and play a little role in improving the way that our world functions, not just between Greece and the United States, improving the way we function, be it about the environment, about culture, anything. Let's try and make a difference if we can. Εύχομαι κάποια στιγμή να υπάρξει μια γενική αποτίμηση της προσφοράς της Fulbright Foundation στην ελληνική κοινωνία όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες, στα γράμματα, στις επιστήμες, στις τέχνες και στο πνεύμα του εξυγχρονισμού των κοινωνιών. Νομίζω θα είναι πολύ πολύτιμη μια τέτοια προσπάθεια.